హాయ్. హలో అందరికి నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం టైప్ ఫిల్టర్ వర్సెస్ సర్వీస్ ఫిల్టర్స్ ఇన్ ASP.NET Core MVC చూద్దాం. In ASP.NET Core, filters are used to execute custom pre- and post-processing logic before and after the execution method, action method execution. సో, మనం ఈ ఫిల్టర్స్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, మనం యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్‌కి ముందు గాని, లేదంటే తర్వాత గాని మనం ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లాజిక్ బిఫోర్ దట్ మీన్స్ మనం లాజిక్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రీ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు లేదంటే పోస్ట్ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు ఆఫ్టర్ ది యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో దానికి ఫిల్టర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో దే కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ వేరియస్ పర్పస్ సచ్ as authentication, authorization, catching, exception handling, right, రిజల్ట్ మాడిఫైయింగ్, సో ఎక్సెట్రా. సో వేరియస్ సినారీస్ లో మనం ఇది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ లైక్ authorization, action, exception, and result filters, and different ways to apply filters to controllers and action, such as applying at the action method level, at the controller level, or global. సో ప్రతి దానిలో ఇది కామన్ గానే వస్తుంది. సో ఫిల్టర్స్ అండ్ ఫిల్టర్స్ వల్ల ఏమి యూజ్ చేస్తాం అండ్ అలానే లైక్ ఎన్ని టైప్స్ లో మనం అప్లై చేయొచ్చు అనేది. సో ఇది బట్ ఏంటంటే ఎందుకంటే ఈచ్ సెషన్ లో మనకి రిమైండ్ చేస్తుంటే స్టాండర్డ్ గుర్తుండిపోతుందని నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను, రైట్? So, in ASP.NET Core, type filter and service filters are built-in attributes that apply custom filters to controller actions or controllers. ఈ టైప్ ఫిల్టర్ కానీ లేదంటే సర్వీస్ ఫిల్టర్స్ కానీ బిల్ట్ ఇన్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ ఇవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే కంట్రోలర్లో ఉన్న యాక్షన్ కానీ లేదంటే కంట్రోలర్స్ కానీ మనం ఈ కస్టమ్ ఫిల్టర్స్ ని అప్లై చేయడానికి టైప్ ఫిల్టర్స్ ఆర్ సర్వీస్ ఫిల్టర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. క్లియర్? కస్టమ్ ఫిల్టర్స్ ని అప్లై చేయడానికి. హౌఎవర్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ పర్పస్ అండ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ సినారియోస్. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పర్పస్ ఉంది. అలానే డిఫరెంట్ సినారియోస్ లో యూజ్ చేస్తాం. నౌ లెట్ us ప్రొసీడ్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ టైప్ ఫిల్టర్ అండ్ సర్వీస్ ఫిల్టర్. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దమ్? టైప్ ఫిల్టర్ attribute. Type filter is built-in attribute in ASP.NET Core that specifies a filter type. Filter type means typically a custom filter class for a specific action, method, or controller. For a specific action, method, or a controller. సో ఇక్కడ టైప్ ఫిల్టర్లో ఏంటంటే మనం ఏదైతే కస్టమ్ ఫిల్టర్ తీసుకుందాం అంటే కస్టమ్ ఫిల్టర్ క్లాస్ ఏదైతే మనం డిక్లేర్ చేస్తామో దాన్ని మనం ఇక్కడ దాని టైప్ అనేది డిఫైన్ చేయాలి ఈ టైప్ ఫిల్టర్లో. అంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో చేసాం టైప్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్. సో కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ అనేది నేను ఒక క్లాస్ తీసుకొని దాన్ని లైక్ ఐ యాక్షన్ ఫిల్టర్ నుంచి కానీ లేదంటే మనం యాక్షన్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్ నుంచి కానీ అనే క్లాస్ నుంచి కానీ మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేసుకుంటాం అలానే. సో దీనిలో మనం ఈ టైప్ ఫిల్టర్ అనేది ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ దిస్ బిల్ట్ ఇన్ టైప్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్ అలౌస్ us టు అప్లై కస్టమ్ ఫిల్టర్. కస్టమ్ ఫిల్టర్ని అప్లై చేయడానికి ఈ టైప్ ఫిల్టర్ అనేది యూస్ చేస్తాం టు ఏ సింగిల్ యాక్షన్ ఆర్ ఏ కంట్రోలర్. టు ఏ సింగిల్ యాక్షన్ అంటే ఒక సింగిల్ యాక్షన్ మెథడ్ మీద అప్లై చేయొచ్చు. అలానే కంట్రోలర్స్. కంట్రోలర్ అంటే అప్లై టు ఆల్ కంట్రోలర్స్. కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్లో మనం అప్లై చేసామంటే అది అన్ని యాక్షన్ మెథడ్స్కి అప్లై అవుతుంది కంట్రోలర్లో ఉన్న. We must provide the filter type. That means custom filter class name as a parameter to the type filter attribute. So type filter attribute లో మనం ఈ కస్టమ్ ఫిల్టర్ క్లాస్ నేమ్ యొక్క టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫిల్టర్ టైప్ అండ్ అలానే కస్టమ్ ఫిల్టర్ యొక్క క్లాస్ నేమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ వెన్ వీ వాంట్ టు అప్లై కస్టమ్ ఫిల్టర్ క్లాస్ టు ఏ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఆర్ ఏ కంట్రోలర్ అండ్ డోంట్ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఇట్ గ్లోబల్లీ. ఈ టైప్ ఫిల్టర్ని మనం గ్లోబల్గా కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఫస్ట్ పాయింట్. ఆర్ ఇంజెక్ట్ ఇన్ ఎడిషనల్ సర్వీసెస్. ఎడిషనల్ సర్వీసెస్ని ఇంజెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. క్లియర్? ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది మనకి. సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ది పాయింట్ దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ దట్ యూ నీడ్ టు యూస్ ది టైప్ ఫిల్టర్ ఆర్ సర్వీస్ ఫిల్టర్ attribute only when your custom filter class requires some services
and you want to inject such services using dependency injection container. Dependency injection container. సో, ఏదైతే మనకి సర్వీసెస్ అనేవి నీడ్ అవుతాయో, అలాంటి కేస్‌లో మనం ఏదైతే యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ ఏదైతే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో వాటిని మనం ఈ టైప్ ఫిల్టర్ గాని, సర్వీస్ ఫిల్టర్ గాని యూజ్ చేసి లైక్ అప్లై చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఆ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ సర్వీసెస్‌ని ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. ఎలా? డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్‌ని యూజ్ చేసి. డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్‌ని యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ వాటిని ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. సో, ఎలా చేస్తామనేది చూద్దాం. సో, ఇవన్నీ నేను రిమూవ్ చేసేస్తున్నా. లాగ్ ఫైల్ ఉంచుదాం. కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ నేను రిమూవ్ చేస్తున్నా. సో, లాగ్ ఫైల్‌లో ఒకటైతే రిమూవ్ చేసేద్దాం. హోమ్ కంట్రోలర్‌లో ఇంతకుముందు టైప్ ఫిల్టర్స్ ఇచ్చాం కదా! సో, ఇక్కడ చూడండి సర్వీస్ ఫిల్టర్ లేదంటే టైప్ ఫిల్టర్, టైప్ ఆఫ్, క్లాస్ నేమ్, కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్. ఇట్స్ ఏ క్లాస్ నేమ్ రైట్? సో, లాగర్ సర్వీస్ అని చెప్పేసి నేను ఒక క్లాస్‌ని డిఫైన్ చేస్తున్నాను. లాగర్ సర్వీస్. రైట్? సో, లాగర్ సర్వీస్. ఈ లాగర్ సర్వీస్‌లో ఫస్ట్ నేనొక ఇంటర్ఫేస్‌ని డిక్లేర్ చేస్తున్నా. పబ్లిక్ ఇంటర్ఫేస్ ఐలాగర్ సర్వీస్ అని ఇచ్చాను. సో, ఈ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి నేనిప్పుడు పబ్లిక్ వాయిడ్ మనం లాగ్ ఫైల్ ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసాం కదా! సేమ్ అదే. అలానే ఒక మెసేజ్‌ని పాస్ చేద్దాం. సో, 2 పారామీటర్స్ ఇచ్చా. సో, ఐలాగర్ నుంచి నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో, ఐలాగర్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి లాగ్ అనేది నాకిక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ కావాలి. లాగ్ అనే మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. రైట్? సో, ఈ లాగ్ మెథడ్‌లో స్ట్రింగ్ పాత్ ఈక్వల్స్ టు సో, పాత్ డాట్ కంబైన్ ఇంతకుముందు మనం చేసింది పాత్ డాట్ కంబైన్. సో, పాత్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో, డైరెక్టరీ డాట్ గెట్ రన్ డైరెక్టరీ కామా ఫోల్డర్ నేమ్ లాగ్ నెక్స్ట్ ఫైల్ నేమ్ లాగ్ డాట్ txt and finally file dot append all text dot message. సో, మెసేజ్ అనేది మనకి ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. రైట్? సో, పాత్ అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నాం. క్లియర్? ఇది జనరల్‌గా లాగర్ సర్వీస్ అనే ఒక క్లాస్‌ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం. సో, ఇప్పుడొచ్చేసి కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ అనేది తీసుకున్నాం. సో, మోడల్‌లోనే చేంజ్ అయింది. రైట్? ఇప్పుడొచ్చేసి ఒక కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్. కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ దట్ ఈస్ లాగిన్ కదా మనం యూజ్ చేస్తుంది. రైట్? దాన్ని కస్టమ్ లాగిన్ ఫిల్టర్ అన్నాం. కస్టమ్ లాగిన్ ఫిల్టర్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం బై యూజింగ్ ఇంటర్ఫేస్ యాక్షన్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ కంట్రోల్ ట్యాబ్ ఎంఎస్సి ఫిల్టర్. రైట్? సో, దీని నుంచి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన మెథడ్స్ 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. రైట్? ఆన్ యాక్షన్ మెథడ్. సో, ఇప్పుడు మనం డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ యూజ్ చేయాలి అన్నాం. రైట్? ఈ టైప్ ఫిల్టర్స్ వీటి సర్వీసెస్‌ని యూజ్ చేయాలంటే సో, ఇక్కడ ఈ కన్‌స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ కన్‌స్ట్రక్టర్‌లో మనం సర్వీసెస్‌ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేద్దాము అంటే ఒక
వేరియబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. రీడ్ అనే టైప్ దేనికి ఐలాగర్ మనం తీసుకున్న ఐలాగర్ సర్వీసెస్ రైట్. ఐలాగర్ సర్వీస్ అండ్ లాగర్ సర్వీస్ అని తీసుకున్నాం. ప్రైవేట్ వేర్ తీసుకున్నాం. ప్రైవేట్ టైప్ క్లియర్. అండ్ ఈ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకోవాలి కదా. సో కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా ఐలాగర్ సర్వీస్ సో ఇన్స్టాలేషన్ చేసాం రైట్. అన్నా పేమెంట్ ఏమైనా చేసింది నార్మల్ డైరెక్ట్గా కాల్ చేయకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే కన్స్ట్రక్టర్లో మనం ఇక్కడ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనం ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో పారామీటర్ లాగా పాస్ చేస్తాం రైట్. సో వేర్ కంట్రోలర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు కంట్రోలర్ నేమ్ని ఎలా గెట్ చేసుకున్నాం ఇంతకుముందు మనం రౌట్ డేటా నుంచి. రౌట్ డేటా అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం మనం కాంటెక్స్ట్ డాట్ రౌట్ డేటా డాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ కంట్రోలర్. The same way action name. String message equals to controller plus controller name action name plus datetime dot normal to string. రైట్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామో దీన్ని యూజ్ చేసి డాట్ లాక్ అంటే ఈ లాకర్ సర్వీస్లో ఉన్న ఈ లాక్ మెథడ్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం. మెథడ్ నేమ్ మెసేజ్ అనేది పాస్ చేయాలి. మెథడ్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్ నేమ్. నెక్స్ట్ మెసేజ్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే మెసేజ్ అనేది ఇచ్చామో అదే మెసేజ్. ఓకే సేమ్ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ కూడా సేమ్ వస్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అని వస్తుంది. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం లాగర్ సర్వీసెస్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాం అండ్ ఒక మెథడ్ని డిక్లేర్ చేసాం రైట్. సో ఈ సేమ్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి తీసుకొని డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కాన్సెప్ట్స్లో ఉంటుంది చూడండి. ఎందుకు మనం ఇలా తీసుకోవాలనేది ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా తీసుకోకుండా డైరెక్ట్గా తీసుకుంటే మనం ఇక్కడ ఈ మెథడ్లో మనం ప్రతిసారి వాల్యూస్ యాడ్ అయినప్పుడల్లా మనం చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలాంటి కేసెస్లో ఇక్కడ ఏదైతే ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ తీసుకొని ఇక్కడ మెథడ్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో సో ఇక్కడ వచ్చేపాటికి ఏం చేస్తున్నామంటే జస్ట్ మనం ఇది కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని సో ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం కాల్ చేసుకుంటాం రైట్. సో ఇలాంటి కేసులు ఏంటంటే సపోజ్ ఇంకొక మెథడ్ మనం ఏదైనా ఈ లాగర్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసామనుకోండి సేమ్ ఇదే లాగ్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేసి ఆ మెథడ్ని కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చేంజింగ్ కోడ్. సపోజ్ ఇక్కడ సేమ్ ఇదే లాగ్ ఫైల్ అని ఉంది కదా. ఇక్కడ లాగ్ ఫైల్ అని చెప్పేసి ఇంకోటి ఇచ్చాను అనుకో. ఇక్కడ ఇనిషియల్గా ఇక్కడ లాగర్ అని ఇచ్చాం కదా. లాగ్ అని జస్ట్ ఇక్కడే సో కోడ్ అనేది ఎక్కువ చేంజ్ చేయకుండా సింపుల్గా మనం రాసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు రైట్.
లైక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి రావటం లైక్ ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేయాలి రైట్ లాగ్ ఫైల్ అని సేమ్ ఫైల్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ దీని కదా తీసుకుంది ఆబ్జెక్ట్ని రైట్ సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇక్కడ డాట్ లాగ్ ఫైల్ అని వస్తుంది రైట్ ఇలా సింపుల్గా అక్కడ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి మొత్తం చేంజ్ అనేది చేయకుండా రైట్ సో ఇంటర్ఫేస్ని యాడ్ చేసుకుని దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి సర్వీసెస్ రైట్ నో రిజిస్టరింగ్ ది సర్వీసెస్ టు ది డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్ సో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్లోకి వెళ్దాం builder dot services dot add scope so add scope right సో ఇక్కడ మనం ఏమేమి రిజిస్టర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాగర్ సర్వీస్లో ఏదైతే ఇంటర్ఫేస్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో డిఫైన్ చేసామో ఇంటర్ఫేస్ దీన్ని యూజ్ చేసి ఏ క్లాస్ తీసుకుందాం లాగర్ సర్వీస్ సో ఈ సర్వీస్ని మనం రిజిస్టర్ చేసాం ఇక్కడ క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లాగ్లో ఏం లేదు సో హోమ్ కంట్రోలర్లో ఇండెక్స్ మెథడ్ మీద నేను అప్లై చేయాలి సో ఇప్పుడు టైప్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ నేమ్ కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ కస్టమ్ లాగింగ్ ఫిల్టర్ రైట్ ఇదే కదా క్లాస్ నేమ్ కస్టమ్ ఫిల్టర్ ఏదైతే అప్లై చేశానో ఆ క్లాస్ యొక్క నేమ్ సో దాన్ని నేను ఇక్కడ డెకరేట్ చేస్తాను దిట్స్ ఇట్ క్లియర్ సో రన్ చేద్దాం సో లాగ్ ఫైల్లో చూడండి కంట్రోలర్ హోమ్ యాక్షన్ ఇండెక్స్ 53 అండ్ అలానే సేమ్ కంట్రోలర్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ మనకి రిజిస్టర్ అయింది నెక్స్ట్ వన్ ఇది మనం తీసుకుని టైప్ ఫిల్టర్ యూజింగ్ లైక్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ యూస్ చేసుకొని చేసాం సేమ్ ఇలానే ఫస్ట్ దీన్ని రిమూవ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ మనకి ఈ టైప్ ఫిల్టర్ తర్వాత నెక్స్ట్ సర్వీస్ ఫిల్టర్ ఉంది సర్వీస్ ఫిల్టర్ అనేది ఎలా యూస్ చేస్తామో చూద్దాం ఇది అప్లై చేసాం నెక్స్ట్ సర్వీస్ ఫిల్టర్స్ సర్వీస్ ఫిల్టర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ built-in attribute in ASP.NET code that applies a filter registered as a service with the dependency injection container. ఏ ఫిల్టర్ అయితే మనకి సర్వీస్ లాగా డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్లో మనం రిజిస్టర్ చేస్తున్నామో అక్కడ ఇది అప్లై అనేది చేస్తాం సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని రైట్ it is useful when we want to reuse the same custom filter instance across the multiple actions or controllers and configure it globally through dependency injection. సో డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అనేది యూజ్ చేసి మనం ఎప్పుడైతే ఒక సర్వీస్ని రిజిస్టర్ చేస్తామో రైట్ సో అలాంటి కేసులో ఏదైతే కస్టమ్ ఫిల్టర్ ఉందో మనం రిజిస్టర్ చేసిన కస్టమ్ ఫిల్టర్ సేమ్ కస్టమ్ ఫిల్టర్ సర్వీసెస్ని మళ్ళీ అగైన్ ఎనదర్ కంట్రోలర్లో ఏదైనా యాక్షన్ మెథడ్ మీద అంటే సేమ్ సర్వీసెస్ని నేను యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు నేను సర్వీస్ ఫిల్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తాను ఇక్కడ క్లియర్ సో a service filter attribute is used when the registering or filter as a service in ASP.NET Core dependency injection container. It requires the filter to be registered in the dependency injection container. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇక్కడ సర్వీస్ ఫిల్టర్ అప్లై చేయడానికి ముందు ఈ కస్టమ్ లాగిన్ ఫిల్టర్ అనేది మనకి డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్లో మనకి రిజిస్టర్ చేసి ఉండాలి లైక్ టైప్ ఫిల్టర్ ఇట్ డజంట్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఇన్స్టాన్స్ బట్ రిట్రీవ్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్ సో నార్మల్గా వచ్చేసి మనకి టైప్ ఫిల్టర్లో ఇది ఏదైతే కస్టమ్ ఫిల్టర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో దానికి ఒక ఇన్స్టాన్స్ తీసుకుని వర్క్ చేస్తుంది బట్ ఇక్కడ సర్వీస్ ఫిల్టర్లో ఇన్స్టాన్స్ అనేది తీసుకోదు డైరెక్ట్గా డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్ ఎక్కడైతే మనం డిఫైన్ చేస్తున్నామో
దాని నుంచి డైరెక్ట్‌గా రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది సర్వీస్‌ని. రైట్. సో, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సీ ఇక్కడ నేను సర్వీస్ ఫిల్టర్ అనేది అప్లై చేస్తా. ఇండెక్స్‌లో లిస్ట్ చేంజ్ చేశా. కస్టమ్ లాగిన్ ఫిల్టర్. సో, ఎప్పుడైతే నేను రన్ చేస్తానో నాకు యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తది. ఎందుకంటే ఏదైతే కస్టమ్ ఫిల్టర్ అనేది ఏదైతే నేను యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నానో అది సర్వీస్ ఫిల్టర్ లాగా యూజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నాకు దాన్ని రిజిస్టర్ అనేది అంటే ఆ సర్వీస్‌ని నేను రిజిస్టర్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ కస్టమ్ లాగిన్ ఫిల్టర్ అనే సర్వీస్‌ని నేను రిజిస్టర్ చేయాలి. సో, యాక్చువల్‌గా మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఇక్కడ టైప్ ఫిల్టర్‌లో వచ్చేసి మనం లైక్ రిజిస్టర్ చేసాం మనం. రైట్. సర్వీసెస్‌ని రిజిస్టర్ చేసాం. ఏం రిజిస్టర్ చేసాం మనం? యాక్చువల్‌గా మనకి ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే అంటే డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్‌లోకి ఏదైతే ఇచ్చామో అవి ఐలాగర్ ఫిల్టర్ అండ్ లాగర్ సర్వీసెస్‌ని మనం ప్రోగ్రామ్ ఫైల్‌లో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్‌లో రిజిస్టర్ చేసాం. బట్ ఇది వచ్చేసి మనకి టైప్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేయడానికి. బట్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేయాలంటే అంటే సర్వీస్ ఫిల్టర్ అనేది యూజ్ చేయాలంటే గనక మనకి ఏదైతే ఇక్కడ కస్టమ్ లాగిన్ ఫిల్టర్ అనేది యూజ్ చేసామో ఫిల్టర్ అనేది మనం ఈ సర్వీస్‌ని ఫిల్టర్ సర్వీస్ అంటే కస్టమ్ లాగిన్ సర్వీసెస్ అనే ఫిల్టర్‌ని మనం సర్వీసెస్‌లో యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అంటే సర్వీస్ ఫిల్టర్ లాగా యూజ్ చేయాలంటే దాన్ని సర్వీసెస్ కింద రిజిస్టర్ అనేది చేయాలి మనం. రైట్? సో, యాడ్ స్కోప్ యాస్ కస్టమ్ లాగిన్ ఫిల్టర్. క్లియర్? సో, సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ రన్ చేస్తే చూడండి ఇప్పుడు మనకి వర్క్ అవుతుంది. రైట్? ఇక్కడ లోడ్ అయింది. అండ్ లాగ్ మెయిల్ చూద్దాం. చూడండి. క్లియర్. సో, సో కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాం. ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు క్లియర్‌గా క్లారిటీ అనేది వస్తది. విత్ టైప్ ఫిల్టర్ వి నీడ్ టు స్పెసిఫై ది ఫిల్టర్ టైప్ డైరెక్ట్‌లీ వితిన్ ది టైప్ ఫిల్టర్ కన్స్ట్రక్టర్. సో, టైప్ ఫిల్టర్ కన్స్ట్రక్టర్ దట్ మీన్స్ టైప్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ జస్ట్ కస్టమ్ ఫిల్టర్ నేమ్ కస్టమ్ ఫిల్టర్ క్లాస్ నేమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అండ్ we do not need to register it as a service in program.cs class. సో, ఇక్కడ ఏదైతే మనం కస్టమ్ ఫిల్టర్ అంటే కస్టమ్ ఫిల్టర్ ఏదైతే మనం ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేసామో అంటే ఇక్కడ కస్టమ్ లాజిక్ ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాం? కస్టమ్ లాగింగ్ ఫిల్టర్ ఏదైతే ఇచ్చామో దీన్ని మనం సర్వీస్ లాగా రిజిస్టర్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ. We do not need to register it as a service in program.cs file. ఎప్పుడు టైప్ ఫిల్టర్ కన్స్ట్రక్టర్ టైప్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ కస్టమ్ లాగింగ్ ఫిల్టర్ ఎప్పుడైతే మనం డిక్లేర్ చేస్తున్నామో అలాంటప్పుడు ఈ కస్టమ్ లాగింగ్ ఫిల్టర్‌ని ప్రోగ్రామ్.సిఎస్ ఫైల్‌లో మనం రిజిస్టర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సర్వీస్ లాగా. బట్ ఎప్పుడైతే మనం సర్వీస్ ఫిల్టర్‌తో యూజ్ చేస్తున్నామో దట్ మీన్స్ సర్వీస్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ కస్టమ్ ఫిల్టర్ క్లాస్ నేమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సో, we must register the custom filter as a service in the program.cs class file before using it within the service filter attribute. సో, సర్వీస్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్‌లో మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయటానికి, వర్క్ చేయటానికి ముందే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే, సో, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ముందు ఫస్ట్ మనకు ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ మెథడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ కాబట్టి సో, ఇక్కడ ఇస్తుంది. దట్ మీన్స్ రైట్. అండ్ మిడిల్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్ మొత్తం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైతే మనం కస్టమ్ లాగిన్ ఫిల్టర్ అనేది ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేసామో దాన్ని మనం ప్రోగ్రామ్.సిఎస్ ఫైల్‌లో మీన్స్ ఈ మెయిన్ మెథడ్‌లో మనం సర్వీసెస్ లాగా యాడ్ చేయాలి. రైట్? సో, we need to register the service and filters to the dependency injection container within the program class as follows. సో, ఇలా డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్‌లో ఇలా సర్వీస్ అండ్ ఫిల్టర్స్ మనం ఇలా రిజిస్టర్ అనేది చేస్తాం. రైట్? క్లియర్. సో, నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకుంటే మనకి అవుట్‌పుట్ అనేది తెలుస్తుంది. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టైప్ ఫిల్టర్ అండ్ సర్వీస్ ఫిల్టర్. ఇన్‌స్టాన్షియేషన్స్. సో, దట్ మీన్స్ ఇన్‌స్టాన్షియేషన్ అంటే ఒక ఇన్‌స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. రైట్?
సో దర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్స్టాన్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. సో అది నేను సి షార్ప్లో చెప్తాను. స్లైట్గా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో టైప్ ఫిల్టర్ క్రియేట్స్ ఏ న్యూ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ది ఫిల్టర్ టైప్ ఆన్ ఈచ్ రిక్వెస్ట్. సో ప్రతి రిక్వెస్ట్ మీద టైప్ ఫిల్టర్ అనేది ఒక ఇన్స్టాన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. సో సర్వీస్ ఫిల్టర్ రిట్రీవ్స్ ది ఇన్స్టాన్స్ ఫ్రమ్ ది డిఐ కంటైనర్. సో డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్ నుంచి ఇన్స్టాన్స్ గెట్ చేసుకుంటుంది సర్వీస్ ఫిల్టర్ అనేది, which could be a singleton, scope, or transient instance depending on how it's registered. So register అయిన దాన్ని బట్టి అది ఆ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్లో ఉన్న డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్ బేస్ చేసుకొని దానిలో ఉన్న ఇన్స్టాన్స్ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది. డిపెండెన్సీస్. టైప్ ఫిల్టర్ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెప్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫర్ ది ఫిల్టర్. సర్వీస్ ఫిల్టర్ యూజెస్ ది సర్వీసెస్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ది డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్. టైప్ ఫిల్టర్ అనేది డైరెక్ట్గా మనం టైప్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పి డైరెక్ట్గా మనం ఫిల్టర్ని ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా పాస్ చేయొచ్చు. బట్ సర్వీస్ ఫిల్టర్లో వచ్చేవాటికి ఇది డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్లో సర్వీసెస్ ఏదైతే రిజిస్టర్ చేస్తుందో దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. క్లియర్? అందుకని మనం అక్కడ రిజిస్టర్ చేయబోతే ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది. అలాగే ఫ్లెక్సిబిలిటీ. టైప్ ఫిల్టర్ ఈజ్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ సిన్స్ ఇట్ కెన్ ఇన్స్టాన్షియేట్ టైప్స్ దట్ ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ది డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్. సో టైప్ ఫిల్టర్ అనేది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది. ఎందుకంటే మనం రిజిస్టర్ లైక్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్లో రిజిస్టర్ చేయకపోయినా దానికి ఆ టైప్స్ని మనకి ఆబ్జెక్ట్ లా క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇన్స్టాన్షియేషన్ అనేది చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ, రైట్? చేసి యూజ్ చేస్తుంది. బట్ సర్వీస్ ఫిల్టర్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్ అండ్ రిక్వైర్స్ ది టైప్ టు బి రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ది డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్. ఇది వచ్చేసి మనకు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుంది. అలాగే డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కంటైనర్ లో రిజిస్టర్ చేయబడిన ఏదైతే సర్వీస్ ఉంటుందో ఆ దాని టైప్ మాత్రమే కావాలి ఇక్కడ సర్వీస్ ఫిల్టర్. క్లియర్? సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా, టైప్ ఫిల్టర్స్ అండ్ సర్వీస్ ఫిల్టర్స్, రైట్? అండ్ సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకోండి. నెక్స్ట్ రిజల్ట్ ఫిల్టర్ వీడియో నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సెషన్ చేద్దాం, రైట్? మళ్ళీ నీ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.